தொகுதி மறுவரையறை குறித்து மக்களவையில் கனிமொழி MP உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். Since 1971, Tamil Nadu is only by 15%. And contrary to what the Home Minister said yesterday, Clause 4 of the delimitation bill clearly states that the allocations of seats will be on the basis of the latest census figures. The Home Minister says one thing, the bill says another thing. Now the latest available census is 2011. But again, according to the 2011 formula, UP gains 13 seats. Tamil Nadu loses 11 seats. But the Home Minister yesterday told us that by increasing 50%, Tamil Nadu will gain 39 seats, and which has 39 seats will gain 59. Sir, our ideological leader Periyar taught us, justice is not giving every person the same thing. Justice is giving every person what they need and what they deserve. But unfortunately, your government thinks what it needs and what it deserves is what the whole nation deserves and what the whole nation needs. Very well said. Other than this, let me state two critical legal issues present in the bill. The Constitution bill says that the delimitation will be based on such census as Parliament may by law determine. This is vague and leaves everything open. This literally means that whichever party has a majority in Parliament gets to decide which census it is used to draw the electoral map of this country. Today, you might choose 2011. Tomorrow, you can choose 31. And day after, it can be 1991. This shows a non-application of mind or a mind determined to push its own agenda on this country. Second, the Delimitation Commission will be chaired by a retired Supreme Court judge, appointed entirely by the Union government, with no consultation with the Chief Justice of India, no consultation with any state government, and no parliamentary confirmation. As per Clause 4(5) of the Delimitation Bill, the states get so-called associate members, 5 MPs and 5 MLAs, who are not allowed to vote, who are not allowed to sign the Commission's decisions, not allowed to do anything except sit and watch from the wings. The Home Minister said 50% increase across the state. I want to know what happens when the Delimitation Commission does not agree to the Home Minister's suggestion. Are you going to bulldoze the Delimitation Commission also, like what you are usually used to doing? Or will the government then challenge the orders of the Delimitation Commission? Because the Clause 10(2) of the Delimitation Bill 2026 says, after the publication of the orders by the Delimitation Commission, these orders cannot be questioned in any court. Where should we go seeking for fair delimitation in such a situation? Where is our guarantee? The Constitution, in Article 368, says that amendments affecting the representation of states in Parliament must be ratified by at least half the state legislatures, not just passed by Parliament, ratified by the states. If this government is so confident that the delimitation bill is fair, why don't you place these bills before the Tamil Nadu legislature, before the Kerala legislature, before the Karnataka, or before any legislature? If the government truly believed in cooperative federalism, the slogan they've used 1,000 times on different stages, why are you running away from the state legislatures? Have you even called for a meeting? Have you even consulted with the chief ministers? Have you even spoken to the states? Have you bothered? The government passed the Women's Reservation Bill in September 2023 with great fanfare. The Prime Minister called it the civilizational commitment. But they put a condition in this very act. Women's reservation would only work after the 2021 census, which is not scheduled to happen till next year. When was the 2021 census supposed to happen? In 2021. But what happened? You said because of COVID, you had to postpone the census. Then you said operational reasons we could not hold the census. And then by simply not talking about it, you did not hold the census. So the
largest democracy in the world, the country that invented modern census, could not conduct census in this country. And now that it is politically convenient, they want to use 2011 census to redraw the map of the Indian democracy. They postponed the census and now they are rewarding themselves with the old census. Sir, I really admire. You're the only government which can turn its failure into a political advantage. Look at when this special session has been called in the midst of election of 5 states. And to speak about timing, because timing is everything in politics. And the timing of this bill are so nakedly, breathtakingly political, I'm almost impressed by the audacity of it. The entire opposition asked you to hold this session after the elections. You ignored it. And yesterday you told us that giving women their rights, bringing these bills are of utmost urgency. You cannot even wait for 2 weeks. But you came to government in 2014. The entire opposition has been requesting you to bring the women's reservation bill. All the leaders in the opposition have written to you. Our leader, our Chief Minister M.K. Stalin has written to the Prime Minister saying that the bill should be passed. The DMK women's wing had a rally in Delhi asking for the bill to be passed. We've raised this issue thousands of times in Parliament. And for more than a decade, you did not see or understand the urgency. But today, you can't even wait for 2 weeks. And you want to believe us that you care about women's rights. Sir, this is not constitutional reform you're talking about. This is an electoral rescue strategy in these states because you are not going to do well in most of the states. The Constitution 106th Amendment Act of 2023, the Women's Reservation Act, was welcomed by most of the opposition parties here. And the DMK welcomed it. But we said it then, and we are saying it also now. Tying women's reservation bill to delimitation is a trap. It was designed so that you could never have one without the other. So that the BJP can say, if you oppose delimitation, then you're opposing women's rights. 2023 மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த பெண்கள் இடஒதுக்கீடு சட்டம் அனைத்து எதிர்க்கட்சியினரும் இதால் வரவேற்கப்பட்டது. திமுகவும் அதனை வரவேற்றது. ஆனால் நாங்கள் அப்பொழுதே குறிப்பிட்டோம், இப்பொழுதும் நாங்கள் அதை குறிப்பிடுகிறோம். இந்த பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதா என்பது அதன் மூலமாக அந்த தொகுதி மரவரை இணைப்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை, சிக்கலானது. பிஜேபி அதன் மூலமாக நீங்கள் டீலிமிஷனை எதிர்த்தால் நீங்கள் பெண்கள் உரிமைகளையும் நீங்கள் மீறுகிறீர்கள், தடுக்கிறீர்கள் என்று குறிப்பிடலாம். நீங்கள் தமிழகத்தின் அந்த பிரதிநிதித்துவத்திற்கு நீங்கள் பெண்கள் எதற்காக இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுவீர்கள். நீங்கள் பெண்களை நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கேடயமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். தமிழ்நாட்டின் பெண்கள் அதிகமான கல்வியை இந்தியாவில் பெற்றுள்ளார்கள். அதிக பணி பங்கேற்பு இருக்கிறது. அவர்கள் பஞ்சாயத்து, கார்ப்பரேஷன், கவுன்சில் மற்றும் சட்டமன்றங்களிலே பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறார்கள். அந்த பெண்கள் தங்களுடைய அந்த காரணம் தவறாக பயன்படுத்துவதை விரும்ப மாட்டார்கள். இந்த நாட்டின் பெண்கள் இன்றே அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும். தற்போது 543 இடத்திலேயே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும் இதற்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் கேட்கிறேன், நீங்கள் ஏன் இந்த 334A மாற்றக்கூடியது இந்த டீலிமிட்டேஷன் என்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஏன் அகற்றக்கூடாது? நீங்கள் 1/3 இந்த தற்போதுள்ள தொகுதிகளிலே சுழற்சி முறையில் 2029 தேர்தலிலே நீங்கள் டீலிமிட்டேஷன் இல்லாமலே நீங்கள் செயல்படுத்தலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை பற்றி அக்கறை கொண்டிருந்தால் நீங்கள் அது தெளிவாக இருக்கிறது. நீங்களே அதை மறுக்கிறீர்கள். இந்த நாட்டு பெண்கள் பல காலமாக அரசியல் அதிகாரம் இன்றி பல தசாப்தங்களாக காத்திருக்கிறார்கள். பல நூற்றாண்டுகளாக அவர் காத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தான் நமக்கு உணவை வழங்குபவர்கள். அவர்களும் சொல்கிறார்கள், நாங்கள் பட்டினியாக இருக்கிறோம், எங்களுக்கு வழங்குங்கள். அவர்கள் கோருகிறார்கள், இல்லை இல்லை, நாங்கள் அதை உங்களுக்கு தர முடியாது, நீங்கள் அதை தொடக்கூடாது. நாங்கள் ஒரு பெரிய கேக் செய்து அதை உங்களுக்கு சொல்வோம், அதிலிருந்து உங்களுக்கு சிறிய ஒரு பங்கை வெட்டி தருவோம். எப்படி, இது என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது? ஒருவேளை இதுதான்
உங்களுடைய அந்த நாகரிகத்தின் ஒரு செயல்பாடா? Our constitution and our பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உழைக்கிறார்கள், நாட்டை காக்கிறார்கள், குடும்பத்தை காக்கிறார்கள், தேசத்திற்காக அவர்கள் பல தியாகங்களை செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய கடுமையான உழைப்பு அங்கீகாரமற்று செல்கிறது. அவர்களுக்கு எந்த விதமான மதிப்பு வழங்கப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் அதனை டீலிமிட்டேஷனுடன் இணைக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள். எனது எதிரே அமர்ந்துள்ள எனது நண்பர்கள் இதை எதிர்ப்பார்கள். உண்மையான ஆபத்து என்பது இந்த மசோதாவிலே in this house we have நமது அரசியல் சாசனத்தின் 368 மூன்றில் 2 பங்கு இதனை திருத்துவதற்கு அந்த பெரும்பான்மை வேண்டும். அது சாதாரணமாக அல்ல. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியோ பகுதியோ அவர்கள் இந்த அடிப்படை அந்த அரசியல் சாசனத்தை மாற்ற முடியாது. Uttar Pradesh across this great nation. இதில் அனைவரும் பங்களிப்பு கருத்துக்களை வழங்க வேண்டும். அதன் மூலமாக தான் இப்பொழுது இந்த டீலிமிட்டேஷன் மூலமாக 543 எம்பிக்கள் இருக்கிறார்கள். 3/2 பங்கு என்றால் 362 உறுப்பினர்கள் தேவை. Increase to a maximum of 850. 850 உறுப்பினர்களாக உள்துறை அமைச்சர் 50% எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று குறிப்பிட்டால் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் ஒழிய மொத்த எண்ணிக்கை 860 அதிகரிக்கும். உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், ஹரியானா, உத்தரகாண்ட், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட் இந்த மாநிலங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஏறக்குறைய 400 420 இடங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும். 2.84 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களின் உள்ளங்களை வென்ற தந்தி டிவியின் டிஜிட்டல் தளங்கள், 1.28 கோடி யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், 48 லட்சம் ஃபேஸ்புக் ஃபாலோவர்ஸ், 29 லட்சம் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ், 23 லட்சம் எக்ஸ் ஃபாலோயர்ஸ், 11 லட்சம் தந்தி ஆப் டவுன்லோட்ஸ், 30 லட்சம் வெப்சைட் மந்த்லி ஆக்டிவ் யூசர்ஸ், 15 லட்சம் வாட்ஸ்அப் ஃபாலோவர்ஸ். அசுரபலம் கொண்ட எங்கள் டிஜிட்டல் கரங்களில் உங்கள் விளம்பரங்களை சேர்க்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. 8939888838. இமெயில் advthanthitv@dttv.in.